Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I am Pamudha Katugampala. We have our top stories. Inflation will go down to 7% by the end of the month, Central Bank official says. Sri Lanka welcomes nearly 24,000 tourists in the first 6 days of this month. Welcome back. Now let's have a detailed look at the stories. Now, the Director of Economic Research of the Central Bank, Dr. P.K. Harisunda, said that the inflation will reach 7% by the end of this month and will decrease further in the coming months. The Director said this at a media briefing held at the Central Bank premises last Friday. We have faster than expected disinflation in the last 3 months, and the quarterly average inflation is on the inflation horizon, forecast horizon. So this faster than expected inflation is supported by mainly falling food inflation and energy inflation. So the revised quarterly projection indicates the faster disinflation, and inflation will return to a mid-single digit level over the medium term, which will be supported by several factors, including the lagged impact of tight monetary and fiscal policies, and the expected softening of energy and food prices and their spillovers to general price level, and possible repricing of goods and services due to the appreciation of the exchange rate, plus the favorable base effect. So the headline inflation is expected to decline further and stabilize around mid-single digit level over the medium term. And in July and this month, we expect inflation to return to single digit level, about 7% level in July, and then decelerate further in the coming months and stabilize at mid-single digit level over the medium term. Now, Dr. Harisunda also said that the central bank will take necessary measures in ensuring that the banking and financial sector will pass on the benefit of the reduction of policy interest rates down to the public. The government securities yields have actually halved compared to the peak in November last year. Rates are now at 17.79, 15.9 and 13.86, the 3 months, 6 months and 1 year tenors respectively. And the Treasury bonds market secondary yields have come down sharply after the announcement of domestic debt optimization. The credit has continued to contract. This is private sector credit. From June last year, month on month, credit showed a contraction. So we expect going forward some moderation of this contraction, now have some positive credit expansion on month basis with the relaxation of imports, with the relaxation of monetary stance and the falling interest rate structure overall. So with this adjustment, the Monetary Board expects that the banking and financial sector to pass on the benefits of the reduction of policy interest rates to the businesses and individuals so that they can support economic activity going forward. If the expected pass-through of policy interest reduction is inadequate and sluggish, the central bank will consider taking administrative measures to ensure the timely and adequate pass-through of accommodative monetary policy to market interest rates. Meanwhile, Sri Lanka has welcomed nearly 24,000 tourists within the first 6 days of this month, boosted by an influx of Indian travellers. Now, this was depicted in the data released by the Sri Lanka Tourism Development Authority last week. The surge in arrivals has propelled the cumulative figure for the year nearly 650,000. India emerged as the leading contributor to this positive trend, accounting for 18% of the arrivals. It was followed by the United Kingdom with 9% and Germany with 8%. Arrivals from the Maldives and China were tied at 8%. Additionally, Sri Lanka also welcomed visitors from the key markets including Australia, Canada, France, Russia and the United States. Sri Lanka Tourism has set an ambitious target of welcoming over 130,000 tourists for the entire month of July. Analyzing the year-to-date figures, India retains its stronghold as a top tourist source market for Sri Lanka. Russia, the United Kingdom, Germany and France also remain significant markets when considering the overall arrivals. Sri Lanka Tourism Promotion Bureau Chairman Chalaka Gajabahu recently identified India and China as primary tourism source markets for the foreseeable future, citing Europe's ongoing economic recession.
See you soon with more stories after the short commercial break. Welcome back here with State of Business. Now, State Minister for Livestock Development, D.B. Herath, said that the government is in the process of establishing 6 milk farms with the capacity to produce 5,000 litres of milk per day for the country. The State Minister said this during a press conference at the President's Media Centre last Friday. දියුණු වෙන ලෝක රටවල් වල මේ පිටිකිරි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. පිටිකිරි පෝෂණ ගුණයෙන් අඩුයි. ඒ නිසා දියරකිරි ප්‍රචලිත කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට අපි අවතීර්ණ වෙන්න ඕන. ජනතාව දියරකිරි පාවිච්චි කරන්න හුරු කරන්න ඕන. මේ වෙනුවෙන් අපි ක්‍රමෝපායන් කීපයක් අනුගමනය කරනවා. අපිට ප්‍රංශ ආධාරය යටතේ ස්ථාන 6කට ලංකාවේ මේ මිනි ඩේරි කර්මාන්ත ශාලා දියරකිරි එකතු කරන දවසකට ලීටර් 5000ක් බෙදා හරින්න පුළුවන් ස්ථාන අපි 6ක් මේ වන විට හදාගෙන යනවා. එකෙන් එකක් වාරියපුර ප්‍රදේශයේ පහුගිය දවසක අපි විවෘත කරා. ඊළඟට තවත් අනිකුත් ස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් තවත් ආයතන 3ක් වැඩි දියුණු කරමින් පවතිනවා. ඒ තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දියරකිරි ප්‍රචලිත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. අනිත් එක තමයි දැන් රාජ්‍ය ආයතන සහ පෞද්ගලික ආයතන කිරි එකතු කරන ආයතන 14ක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඔවුන් බොහෝ විට දියරකිරි හදන්න දැන් උනන්දු වෙනවා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාවලිය. ඊට අමතරව අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් වගේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හදන්න උනන්දු වෙන උත්සාහ කරනවා. ඒ තුලත් විශේෂයෙන් මේ රටේ කිරි වලට වැඩි මිලක් ලබා දෙන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්කමක්. අද කිරි ලීටරයක මිල බොහෝ විට රුපියල් 100න් එහා සමහර විට 180 දක්වා වැඩි මිලකට ගොවියට විකුණා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක හොඳ ජීවනෝපායක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. State Minister D.B. Herath also said that the government has given attention to explore opportunities for the export of Sri Lankan chicken to Maldives and Gulf countries. ලංකාවට මේ වන විට බඩිනුගු මෙට්‍රික් ටොන් 2,11,000ක් විතර අපි ආනයනය කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා බඩිනුගු හිගයක් සත්වාහාර හිගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හිදැසත් අපි පුරවලා තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තාම ලංකාවේ බඩිනුගු වගා කරන්න අක්කරයකට රුපියල් 20000ක් වගේ මුදල් දීලා පොහොර ටික දීලා දැන් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක ලංකාව බඩිනුගු වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙන වැඩ පිළිවෙලක් තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සත්වාහාර හැදීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඒ අවශ්‍ය වගකීම් ඉටු කරන්නේ කටයුතු කරනවා. දැන් බඩිනුගු ගහක් හදාපුවාම අපිට කරලා අරගෙන සත්වාහාර වලට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගහ අරගෙන පුළුවන් සත්තුන්ට ගවයින්ට ලබා දෙන්න. ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් එක්ක මේ කටයුතු කරනවා. මේ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි මාස 3ක් වගේ කාලයක් තුළ අපි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවත් එක්ක කතා කරා. ඔවුන් උපරිම මට්ටමින් අපිට සහයෝගය දෙන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරා. ඒ නිසා අපිට මස් සහ බිත්තර වලින් ස්වයංපෝෂිත වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අනිත් එක තමයි මේ ඩොලර් හිගයක් තියෙන කාලවකවානු තුල දවස් 45 වගේ කාලයක් තුල අපිට පුළුවන් කුකුල් පැටවෙක් හදලා ඔහුව මස් හැටියට පිටරට යවන්න අපිට පුළුවන්. මාලදිවයින ඒ වගේම අරාබිකරේ රටවල් වලට ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන මස් වලට මිලක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ලංකාව තුල පමණක් නෙවෙයි මේ මස් වලින් ස්වයංපෝෂිත වීමේ ක්‍රියාවලිය ඩොලර් හොයන කර්මාන්තයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. Now, Sri Lankan High Commissioner to India, Milinda Moragada, held a meeting with the Federation of Indian Chambers and Commerce and Industry President Subrakant Panda. The meeting between the two parties were held in New Delhi recently. This meeting was arranged as a continuation of High Commissioner Moragada's discussion with senior Indian private sector figures. Subrakant Panda is also the Managing Director of India's Metals and Ferroalloys, which is India's foremost fully integrated producer of value-added ferrochrome. The duo discussed a range of issues pertaining to possible cooperation between FICCI, trade chambers in Sri Lanka and the Sri Lankan High Commission. The High Commissioner provided them with an update on the assistance provided by the Indian government during the economic crisis. The High Commissioner also underscored Sri Lanka's current state of readiness to embrace
large-scale investment from India. The FICCI chairman highlighted its vast network that encompasses not only India's largest companies but also small and medium-sized enterprises. Both parties recognize the significance of target sector-specific investments aiming for greater integration with the Indian economy. It was agreed to engage with Sri Lankan trade chambers and the High Commission to take this initiative further. Stay tuned and we'll be back with the stock update. Welcome back, you're watching State of Business. Now the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on mixed notes today. The All Share Price Index gained 9.29 points to close at 10,311.25 and the S&P 20 dropped 18.42 points to close at 3,003.96. The turnover was 2.1 billion rupees and over 103 million shares were traded. Coming up next are Forex rates. And that's it for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Thanks for watching. Bye-bye.